Friends, welcome to Krishna Education Academy. SSC MTS నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది హవాల్దార్ సంబంధించి. దీని యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే చూడండి. ప్రతి నిరుద్యోగ యువత ప్రతి ఒక్కరూ ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే చూడండి. దీని యొక్క డేట్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చూసుకుంటే 18/1/2023 నుంచి 17/2/2023 దాకా ఉంది. లాస్ట్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఫర్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ చూసుకుంటే 17/2/2023. లాస్ట్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఫర్ మేకింగ్ ఆన్లైన్ ఫీ పేమెంట్ చూసుకుంటే 19/2/2023. లాస్ట్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఫర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఆఫ్లైన్ చలానా చూసుకుంటే 19/2/2023. లాస్ట్ డేట్ ఫర్ పేమెంట్ త్రూ చలాన్ వచ్చి 20/2/2023. డేట్ ఆఫ్ విండో ఫర్ అప్లికేషన్ ఫామ్ కరెక్షన్ అండ్ ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఆఫ్ కరెక్షన్ ఛార్జెస్ వచ్చి 23/2/2023 టు 24/2/2023. షెడ్యూల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ వచ్చి ఏప్రిల్లో ఉంటుంది. ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ సంబంధించి హెల్దర్ సంబంధించి ఎగ్జామ్ అనేది ఏప్రిల్లో అనేది నిర్వహిస్తారు. చూడండి, దీని యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకోండి. ప్రతి ఒక్క నిరుద్యోగ యువత వేకెన్సీస్ చూసుకుంటే అప్రాక్సిమేట్లీగా 10,880. హవల్దార్ ఇన్ సిబిఐసి అండ్ సిబిఎన్ వచ్చి 529. చూడండి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. రిజర్వేషన్ చూసుకుంటే ఎస్సీ ఓబీసీ వాళ్ళకి వచ్చి ఈడబ్ల్యూఎస్ ఈఎస్ఎం ఈడబ్ల్యూబిటి వాళ్ళకి వచ్చి రిజర్వేషన్లు అయితే చూడండి. దీని యొక్క పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్కి సంబంధించి చూసుకుంటే చూడండి, నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్, ఫంక్షన్ రిక్వైర్మెంట్, సూటబుల్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఏ బెంచ్ మార్క్ డిజేబిలిటీ సంబంధించి చూసుకుంటే ఇవి మల్టీ టాస్కింగ్ నాన్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ సంబంధించి ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్, సూటబుల్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఏ బెంచ్ మార్క్ డిజేబిలిటీ ఇవి చూడండి. తర్వాత వచ్చి హవల్దార్ సంబంధించి కూడా చూడండి, ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్, సూటబుల్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఏ బెంచ్ మార్క్స్ ఇవి. దీని యొక్క అబ్జర్వేషన్ అయితే ఇవి ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్కి హవల్దార్కి సంబంధించి అబ్జర్వేషన్కి సంబంధించి ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ సూటబుల్ కేటగిరీ బెంచ్ మార్క్ డిజబుల్ సంబంధించి దీని యొక్క అబ్జర్వేషన్ అయితే ఇవి చూడండి. ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్, నేషనాలిటీ అండ్ సిటిజన్షిప్, ఏజ్ లిమిట్ చూడండి 18 to 25 years. దీని యొక్క ఏజ్ రిలాక్సేషన్ చూడండి, ఎస్సీఆర్ ఎస్టీ వచ్చి 5 years, ఓబీసీ వాళ్ళకి వచ్చి 3 years, పీడబ్ల్యూడి బీటీ వాళ్ళకి వచ్చి 10 years, పీడబ్ల్యూడి బీడీ ఓబీసీ వాళ్ళకి వచ్చి 13 years, పీడబ్ల్యూడి ఎస్సీఆర్ ఎస్టీ వచ్చి 15 years, ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి వచ్చి ఈఎస్ఎం వచ్చి 3 years. డిఫెన్స్ పర్సనల్ డిజేబిలిటీ ఇన్ ఆపరేషన్ డ్యూరింగ్ ద hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof చూసుకుంటే 3 years. డిఫెన్స్ పర్సనల్ డిజేబిలిటీ ఇన్ ఆపరేషన్ డ్యూరింగ్ ద hostilities with any foreign countries or in a disabled area and ఎస్సీ ఎస్టీ చూడండి 8 years. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సివిలియన్ ఎంప్లాయీస్ who have a rendered not less than 3 years regular and continuous services as on a closing date for a receipt of online application చూసుకుంటే up to 40 years ఏజ్. అంతేకాకుండా ఎస్సీ ఎస్టీ చూసుకుంటే up to 45 years ఏజ్. విండో డైవర్స్డ్ ఉమెన్ ఎథికల్లీ సపరేటెడ్ అండ్ who are not remarried వచ్చి up to 35 years of age. విండో ఆర్ డైవర్స్డ్ ఉమెన్ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ చూసుకుంటే 40 years. చూడండి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనే సర్వీస్ మ్యాన్ పర్సన్ ప్రతి ఒక్కరు చూడండి ఈ వీడియోని మొదటి నుంచి చివరి వరకు.
ఎసెన్షియల్లీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్ చూసుకుంటే ఇంటరు 10th డిగ్రీ అయితే పూర్తి చేసి ఉండాలి. హౌ టు అప్లై వచ్చి ఇది వెబ్సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి. ముందుగా అప్లై చేయాలో చూడండి. ముందుగా ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి. తర్వాత వచ్చి ఇన్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ క్యాండిడేట్స్ రిక్వైర్డ్ టు అప్లోడ్ ద స్కాన్డ్ కలర్ ఫోటో సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ జేపీఈజీ 20 KB to 50 KB ఉండాలి. ఇమేజ్ డైమెన్షన్ ఫోటోగ్రాఫ్ 3.5 ఎత్తు ఉండాలి. 4.5 అయితే హైట్ ఉండాలి. చూడండి. Before submitting the application form, candidates must ensure that the photograph upload has per the given instruction. If the photograph is not uploaded by the candidates in the desired format, application candidates will be rejected or cancelled. Specimen of a photograph delineating a photograph acceptable, photograph not acceptable is also given it. Last date and time for a submission of the online application వచ్చి 17/2/2023. లాస్ట్ డేట్ ఆన్లైన్ సబ్మిషన్ వచ్చి 17/2/2023 దాకా అయితే ఉంది. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు అయితే చేసుకోండి. నేనైతే డిస్క్రిప్షన్లో అయితే లింక్ ఇస్తాను. అప్లికేషన్ ఫీజు చూసుకుంటే 100 రూపీస్ ఫీజు అనేది. అంతేకాకుండా చూడండి, ఉమెన్స్ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగ్ ఏ షెడ్యూల్ ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ పీడబ్ల్యూడీ కానీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కానీ ఎలిజిబుల్ ఆర్ రిజర్వేషన్ ఆర్ exempted from a payment of a fee. Fee can be paid online through BHIM, UPI, net banking by using Visa, MasterCard, Rupee credit or debit card, or through cash in SBI branch by generating SBI chalana. చూడండి, ఆన్లైన్ ఫీ కెన్ బి పెయిడ్ బై ది క్యాండిడేట్స్ అప్ టు 19/2/2023. However, candidates who wish to make a cash payment through SBI chalana may make the payment in the cash at the branch of SBI within of the working hours of a bank of 22/2023, provided the chalana has been generated by them before 19/2/2023. Candidates who have exempted from the fee payment must ensure that their fee has been deposited with the SSC. If the fee is not received, SSC status application form may show the incompleted, and this information is printed on the top of the application form. A printout for the status or a fee payment can be verified at the payment status. A link provided in the capture candidates login screen. Such application which remain incompleted due to non-receipt of a fee will be summarily rejected, and no request for a consideration of the such applications and payment fee after the period specified in the notice examination shall be entered in the fee once paid should not be refunded under any circumstance, not will be adjusted against any other examination or selection. Window for application form correction చూసుకుంటే 23/2/2023 to 24/2/2023. సెంట్రల్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ అయితే సెంటర్ కోడ్ అయితే ఇవి SSC రీజన్ అండ్ స్టేట్స్ అండ్ యూటీ అండర్ ద జడ్జిడేషన్ ఆఫ్ ద రీజన్ చూసుకుంటే ఇవి సెంట్రల్ రీజియన్ సంబంధించి రీజన్ వారిగా అడ్రస్ ఆఫ్ రీజనల్ ఆఫీస్ వెబ్సైట్ అయితే ఇవి ఏ రీజన్ సంబంధించి ఈ వెబ్సైట్లు అయితే ఇవి. ఎగ్జామినేషన్ చూసుకుంటే
The examination will consist of a computer-based examination, physical efficiency test, physical standard test, only post of Havaldar. Computer-based examination will be conducted చూసుకుంటే 13 రీజనల్ లాంగ్వేజెస్. ఇవి 13 రీజనల్స్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి అయితే ఇవి ఒకరు చూడండి. అస్సామీ, బెంగాలీ, గుజరాతీ, కన్నడ, కోంకణి, మలయాళం, మణిపూరి, మరాఠీ, ఒడియా, పంజాబీ, తమిళ, తెలుగు, ఉర్దూ. Computer-based examination will be conducted in the two sections, season 1, season 2, and both the season will be mandatory to be attempted. Not attempted any season with a disqualify the candidates. Schedule of examination indicated in the notice of a tentative. Any change in the schedule of examination will be informed to candidates only through the website of the commission. There shall be no provision for a revaluation, rechecking of the score. No correspondence in the regard shall be entered. చూడండి, దీని యొక్క కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి చూసుకుంటే చూడండి, సీజన్ 1, సీజన్ 2. ముందు సీజన్ 1 జరుగుతుంది. కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి చూసుకుంటే సబ్జెక్టు, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మార్క్స్, టైం డ్యూరేషన్ ఫర్ ఆల్ 4 పార్ట్స్ అయితే ఉంటుంది. చూడండి, సీజన్ 1లో వచ్చి న్యూమరికల్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ 20/60, రీజనల్ ఎబిలిటీ వచ్చి 20/60, 45 minutes, 60 minutes of the candidates eligible scribe as the per para 8. చూడండి, సీజన్ 2 సంబంధించి చూసుకుంటే జనరల్ అవేర్నెస్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ 25/75, 25/75, 45 minutes, 60 minutes for candidates eligible for a scribe as the per para 8. చూడండి, కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ will consist of a objective type, a multiple choice. The question will be set of English or Hindi. English ఉంటుంది, హిందీ ఉంటుంది, and the 13 regional languages as per the details. The season 1 and general awareness season 2. There will be negative marking a season 1. In a season 2, there will be negative marking of the 1 mark for each wrong answer. Candidates are therefore advised to keep this in the mind while answering the question. Mark scored by the candidates in a computer-based examination, if conducted in a multiple shifts, will be normalized by the using the formula published by the commission through notice number 1/2018 P and P dated 7 P1 dated 7/2/2019, and such a normalized score will be used to determine final merit and cutoff. Tentative answer key of the computer-based examination will be pasted on the website of the commission. After the examination, candidates may go to the answer key and submit online representation, if any, within the stipulated time limit, and payment 100 rupees per question. Representation received through the any other mode వచ్చి example letter, application, email, etc. will not be entertained. Representation regarding the answer key will be scrutinized before finalizing the answer keys, and the decision of the commission in the regard will be final. Indicate the syllabus చూసుకుంటే ఇవి న్యూమరికల్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ చూసుకుంటే it will be include the question on a problem relating the integer and whole numbers, LCM and HCF, decimal and fractions, relationship between numbers, fundamental arithmetic operation and BODMAS, percentages, ratio and proportions, work and time, direct and inverse proportion, averages, simple interest, profit and loss,
discount area and perimeter of a basic geometry figures, distance and time, lines and angles, interpretation of a simple graph data, squares and square roots, etc. Reasonable ability and problem solving చూసుకుంటే రీజనింగ్ సంబంధించి చూసుకుంటే the questions in this the part of intended the measure the candidates general learning ability. The question will be broadly based on alpha numeric series, coding and decoding, analogy, following directions, similarity, difference, jumbled jumbling, problem solving and analysis, non-verbal reasoning based on diagrams, age calculations, calendars and clocks, etc. General awareness సంబంధించి చూసుకుంటే the board of coverage. The test will be on a social studies, history, geography, arts and culture, civics, economics, general science and environmental studies up to 10th standard సంబంధించి చూడండి. జనరల్ స్టడీస్ సంబంధించి జనరల్ అవేర్నెస్ సంబంధించి చూసుకుంటే సోషల్, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చర్, సివిక్స్, ఎకనామిక్స్ సంబంధించి 10th స్టాండర్డే చూడండి. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కంప్రెషన్ సంబంధించి చూసుకుంటే candidates understanding of the basic of English language, its a vocabulary, grammar, center of structure, synonyms, antonyms and correct uses, etc. And a test comprehension simple paragraph may be given the question based on the paragraph to be asked. చూడండి VH candidates which 40% and above the visible ability there will be no component map or graph diagram statical data in the paper. The physical efficiency test PET or PST for post Havaldar and CBA IC and CBN సంబంధించి చూసుకుంటే చూడండి ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ సంబంధించి చూసుకుంటే ఫీమేల్స్కి వచ్చి 1 కిలోమీటర్ 20 minutes, మేల్స్కి వచ్చి 1600 meters 15 minutes వాకింగ్ వచ్చి మేల్స్కి. The women candidates who has the result of a test is the found to be pregnant of a 12 weeks standing or over shall be declared a temporary unfit and here candidature will be held in abeyance until the confident is our vacancies against temporary unfit candidates will be kept unfilled in the final result. Such a female candidates will be re-examined for a physical efficiency test PET 6 weeks after the date of a confinement, subject to the production of the medical certificates of a fitness from a registered medical practitioner. If a found fit, there may be appointed against the vacancies kept reserved సంబంధించి allowed the benefit and seniority and accordance with the instruction of the government as the amended from the time to time. Physical standard test చూసుకుంటే the minimum physical standard from the post of a Havaldar in a CBIC and CBN are as follows చూసుకుంటే height చూసుకుంటే 157.5, height relaxation 5 cm in the case of the ST వాళ్ళకి టెస్ట్ సంబంధించి చూసుకుంటే గార్వాలీసు, అసామీసు, బ్రాకాసు అనే మెంబర్స్ ఆఫ్ ఏ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ చెస్ట్ సంబంధించి చూసుకుంటే 81 cm ఫుల్లీ ఎక్స్పాండెడ్ విత్ ది మినిమం ఎక్స్పాండెడ్ 5. మేల్కి సంబంధించి చూసుకుంటే అంత ఉండాలి. ఫీమేల్కి సంబంధించి చూసుకుంటే 152 cm రిలాక్సేషన్స్ సంబంధించి 2.5 cm ఎస్టీ వాళ్ళకి ఇదే. వెయిట్ వచ్చి 48 kgs ఆఫ్ ద 2 kgs రిలాక్సేషన్ టు బి వాళ్ళకి వచ్చి ఎస్టీ వాళ్ళకి వచ్చి అది. PET PST will be conducted by the CBIC or a CBN at a various centers finalized by them. The candidates may be called for a PET or a PST to any center across the country.
చూడండి దీని యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్, దీని యొక్క అబ్జర్వేషన్స్ అయితే ఇవి. నోటిఫికేషన్ సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే చూడండి. డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ చూసుకుంటే, in a view of the decision of the government expanded the requirement process, document verification will be conducted by the user department or organization after declaration of the final result. Candidates will be submitted copies of various documents as given below at the time of a document verification by the user department or organization. Manipulation or secondary certificate సంబంధించి చూసుకుంటే, the order or a letter in the respect of a equivalent educational qualification indicating the authorities will, with a number and dates under which it has been so treated in respect of equivalence causes in essential qualification. If a candidate has the claiming a particular qualification as equivalent qualification, caste or category certificate if the belong to reserved category, personal disability certificate a required format to ex-serviceman serving defense a personal certificate as the applicable undermaking the discharge certificate if a discharged for the armed force. Equivalent certificate is seeking any age relaxation, no object certificate in case already employed a government or a government undermaking. The candidates who claim on the change in a name after menstruation on a marriage or a remarriage or a divorce, etc. The following documents shall be submitted. In case of a marriage and woman, a photocopy and a husband a passport showing a names of spouses or attested a copy of a marriage certificate, issue register of a marriage or a affidavit from a husband and wife along with a joint photograph duly sworn before the oath commissioner. In the case of a new marriage, remarriage of a woman, a divorce, a death, or a death certificate as the case may be in respect of the first spouse and a photocopy of a present husband. Mode of selection చూసుకుంటే, the recruitment process for the post of MTS will consist of season 1 or season 2 computer based examination. The perform అని చూసుకుంటే candidate season 1 evaluate first and performance in a season 2 will be evaluated only if a candidate qualifies the season 1. Minimum qualifying marks చూసుకుంటే in a season 1 and as well as in the season 2 computer based examination are as follows. VR వచ్చి 30%, OBC or EWS వచ్చి 25%, all other categories వచ్చి 20%.
ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకున్నాము. మీకు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఎవరైనా మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు, ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్కరూ ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోండి. మీకు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అంతవరకు సెలవు. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.